North of Stockholm, there is a rescue center for wild birds. Species of all kinds get help from a group of volunteers who fight every day to save their lives. In this episode, the rescue center takes in 2 white-tailed eagles. Den är riktigt illa däran. A tawny owl has collided with a sports car. They also get out on thin ice, doing everything to give the birds a second chance in life. Han har kommit ner där av någon okänd, jag vet inte fan. Han har flygit, kraschat in i någonting och studsat ner förmodligen. The swan had been observed for several days and was unable to get out. Ja, den måste upp. Ja, Det finns ingen annan utväg här. Nej, utan vi får ta båten och hoppas på att den inte drar till ditåt. För då får vi problem. Ska jag släppa den eller? Ja. Bra. Då firar vi ner. Just like an airplane, swans need a long runway before they can take off. But there is not enough space in the dock, and the slippery ice complicates the situation for both Victor and the swan. Du puttar båten framför dig. Nu börjar isen spricka här. Jag tror att du får svänga höger här, annars kommer den sticka ut. That's it. The swan trying to escape is understandable. It's in her nature. Här. Det är mjukt här. Det är isen som är... But if she remains in the dock, she will starve and eventually die from weakness and cold. Andreas decides to give it another go. Sätt dig i båten och håll i han bara så dra in dig. Kör! It wasn't just Victor and Andreas who were relieved that the swan was captured. Many people from the public suffer when wild animals fall victim to our societies and behaviors. After all, it's their world too. Vi tar med han in ändå. Undersöker och i lugn och ro. Jag tyckte inte han vägde någonting. Nej, han var... Den där ska ju väga runt 8-9 kilo. Det gör den inte. Nej, 5-6. Den var väldigt... Victor started the rescue center in 2014, but after 4 years, he was diagnosed with a life-threatening lung disease. The doctors said he must stop working with birds, because it's precisely birds that his lungs cannot tolerate. Despite that, Victor has chosen to continue. The birds are his life, but he always has to use a mouth guard to protect his lungs. Fortunately, the swan has no injuries and only needs food and rest for a few days to recover. 1 week later, the swan could be released back again.
Lycka till! Det här är ju det bästa vi gör i vårt jobb. Att släppa fri rehabiliterade patienter. Så det är fantastiskt. Underbart. Okej, för nu är jag ju på det här traktorspåret och nu går ju det tillbaka, om man säger så. A white-tailed eagle has been spotted by a hiker and his dogs, and according to the observer, it didn't seem to be okay. Här han skiter lite. Det är lite grönt det här. Det här är dålig örn. Victor already suspects what it is about. Men han har ju gått den här vägen här. Every year, the rescue center takes in more than 10 eagles, and they all have one thing in common: lead poisoning. Han sitter precis emellan de här träden, rakt in här. Det är en hon i alla fall. En stor hona. Most eagles are found during the hunting season. Despite knowing how dangerous lead is, many hunters still use lead bullets, which explode and shatter into tiny, dust-sized lead particles that spread through the meat. Där, äntligen. Så kan man. Nu går vi tillbaks. Nu börjar riktigt äventyret. When slaughter remains contaminated with lead are left in the forest, the animals eat them and fall victim to the deadly poison themselves. Not all bullets stop killing animals when the game hits the ground. The story doesn't always end there. Tack kilo. Victor and his team have developed a special method to treat poisoned birds, but it is far from simple. Ja. First, a blood sample must be taken, so they can measure the amount of lead in the blood. Using the results, they can plan the treatment, but the amount of lead is not all that matters. Och så mittenbenet precis här. The treatment differs from individual to individual, since it's also affected by things such as the weight and the age, general condition, and how long they were exposed to the poison. Då kör vi slangen först. Ja. Jag har ett problem. Vänta. Akta näbben. Lead causes a wide range of health problems, from acute poisonings with convulsions, blindness, anemia, and nerve damage, to chronic problems such as reduced reproduction, stunted growth, and damage to internal organs. And then, in the end, a slow, painful death. If the treatment fails, she will not survive. Arnar tycker inte om att vara kladdig om händer. Det mår de psykiskt dåligt av bara det. Over the years, Victor has treated over 10,000 birds and can read their behavior like few others can. And he always observes how the patients are doing, since mental health is an important part of the treatment being successful. Då analyserar vi. Haj, åh nej. Då är det en riktig akut förgiftning. A long and extensive treatment will be required for the detox to be successful, so she can go back to her life in freedom. Thanks to the ring on the leg, a picture was found of her and her brother, taken in the nest she was born in 12 years ago. She, like everyone else, regardless of species, has a life story, which hopefully is not over yet. Den stod där vid åkern och sen såg vi att den försökte flyga och det gick inte så bra. 1 week later,
The rescue center receives a call about another white-tailed eagle who apparently can't fly and now hides in a forest area next to a field. Men han står bredvid den, eller? Based on the description, it sounds like this eagle, too, is lead poison. Här har vi henne. En ganska liten. Ser ut som en hane. As with most raptors, the male is smaller than the female. Den är väldigt undernärd. Den har ingen bröstmuskulaturer alls. But, in this case, he is thin due to lack of food. He has been starving for a long time. Med stor sannolikhet så är den blyförgiftad och därför har den inte kunnat jaga. Den har ganska dåliga reaktioner på pupillerna. Vilket förstärker att det kan vara en blyförgiftning. Du ser, den lägger sig ner direkt. Den är riktigt illa däran. Så att det är bråttom. Det är väldigt bråttom. He is in much worse condition than the female they received last week, and to save him, they must act quickly. 2,7. Oj. 2,6. Finns det ingenting? The body is so dehydrated that it is almost impossible to take a blood sample. But they need the sample for the treatment, and if they can't reverse the poisoning in time, they will lose him. Har du lust att sätta ihop där uppe? Handduk och sittpinnar. Ja. I stora buren på karantän. He is extremely hungry, which is no wonder. Victor gives him energy-rich food that also contains a lot of liquid. At the same time, not too much, the stomach may not be able to handle it. Jag tror inte vi ger så mycket mer nu. Vet, energimässigt är det här mer än ett dagsbehov. Even if his condition is critical, there is strength left in him, and it's clear that he wants to fight to survive himself. But the question is if that's enough. Jag har släckt, så här brukar han lugna ner sig. Nu i början är det medicin var 3 timme som gäller. At the clinic, the female is waiting for her treatment. She's responding well to the detox, but it's too early to tell if she'll be okay. Nu har vi ett värde 41,9. Den här honan som vi hämtar, den stora, hon har väldigt hög halt i blodet men inga kliniska besvär med benkramper eller något annat. Liksom. Medan den här killen, lilla killen som nu kommer nu, han har ju ganska låg blyhalt ändå. Men han visar ju mer kliniska besvär. Med kramper i benen och så många. Så det här borde vi nog skära ner på vissa grejer. För att rädda upp organerna och rena. The lead in the blood causes acute poisoning, but it's not the only problem. When the body itself tries to purify the blood, lead accumulates in the organs, and then the situation is even worse. During the night, the male dies. Those who die are sent for autopsy. This way, they learn more about how lead poisoning affects the internal organ. The more they know, the more they can save. Liksom, förgiftningen är en sak, men vad som har hänt med fågeln, det är allmäntillstånd och andra skador. Det gör också att vi
Vi är inte klara. The female, on the other hand, is full of life. The treatment is starting to show results. But she's bored and restless. Victor realizes it's time to move her out to the big aviary. That way, she can do flight training while they continue with the treatment. Wild animals living in cities are constantly exposed to dangers, and one of the most common problems is traffic. The number of animals injured and killed along our roads is countless. It often happens during the dark hour, like this evening. The police have received a call about a bird that is stuck in the bumper of a car, and Andreas is on his way to the scene. Bra, vi är framme om 1 minut. Jag återkopplar till dig. Yes, bra, hej. Okej. Om man petar på den, vilket jag har försökt göra, så... Oj. Så där har inte jag försökt göra. Nej, vi kanske ska... Låt experterna jobba. För det lever. Ja, det här är en kattuggla. Vad sa du? Det här är en kattuggla. Jag skulle behöva hjälp av någon att hålla den här, så här. The tawny owl has, literally, collided head-on with the sports car, but is miraculously still alive. Vems bil är det? Det är min. Ja. Vad tänkte du på? Vi får nog offra själva... Den är ju lite sönder för tiden. Ja, så det är väl, ni får göra det ni behöver, uppsäga. Ja. Om någon kan hålla upp den övre och samtidigt trycka på den nedre. Så ska... Knuten? Ja, den där kommer väl inte att kunna överleva. Det säger aldrig, men... When Andreas finally gets the owl free, it can barely hold its head up. Vad skickliga ni är. Den har väldigt god prognos. Jag kan se. Jag tror att det är plast i grillen. Den måste väl ha fått en hjärnskakning, eller? Absolut. Den här kommer vi ta in på vård. Den kommer röntgas. Vi kommer se vad vi behöver sätta in för behandling på den. Bara känna igenom den. Andreas checks to see if it has any other injuries, but everything else feels okay. It seems to have had a guardian angel. The very next day, the tawny owl had recovered from the concussion. X-rays showed no signs of any injuries, and she was ready to return home.
in där, sen går du bortåt där. Och så kommer de flyga. Men hon är mycket bättre på att flyga nu. Så nu. After several weeks of treatment and flight training, it's time to check if they've managed to get the lead out. ppm. Men det här är ett bra resultat, det är vi överens om. Jättefint. The treatment has been successful. The level in the blood is so low that it poses no danger. She is ready to be released. But despite the great joy that she is okay again, Victor can't be completely happy. Hon kommer ju att söka sig tillbaka till det reviret hon har varit i. Och det finns ju slaktrester där som innehåller bly. Så chansen att hon skulle få i sig det igen finns ju. As long as it is allowed to use lead in ammunition, she, like many other animals, will be at risk. A total ban is needed worldwide. But until that day is here, the rescue center must continue its fight to save those they can.